tina Ousmane do kunyoya a diata ni a betiata mam ben problème soto na Ousmane ko hande extension do kulal be ko bonde dal kanano ko ajele bi extension do kulal wolle fawn nata wolle bi jang anin la même banjul la même musolo anin banjul ndi musolo wolle be bulu jang so nin nyin do ko be kela nyulu ker ila do ko be bulale kana ikam ma ben fe nyin do ko so wo kam wala atinna mbe tentula mbe jayila wala la din côté fam mané jam ya télé ñen seno kul kunna kon kam ñen ben c'est président mira la ñen bewulu ba ko e mo trak ko tafto so jan ya lon ko ya taste jan do ko ñe ñafa wo trak ki no wala ko trak ki wala ñenti do be jan ane mo ñi bal trak ko la ñen adu ngal ne ko do jari alhamone mo jari ning Allah taala sonta ala mam fa ñing 7.2 hectare mbe 14.4 lekela mbado bulla tiyo fana ning alamam fa mbe wala sifa lekela badi ngolo wala nin ko de kwali ya yeme ya mo yeme dron sa mero do fulente mu yala fana fabri nyin kun ko da la dile kana kamul mu ko jang kamul tema aba fejo la ko to sa ko nya ko mu jumal ki na tay ndu ko nyam assalamu alaykum yomu re safu bu kana kammi babe tu yomu re safu mi safu ya jemme akimi mo fam woni mi de safu nge po buraka bube kankana landi kote o anyura buraka be batikala ka kaya woni jewme be babe burako na baji mare ganja ni jaw burako na baji are ganja ni jaw woni jewmulo mi jaat mini mat nge po nge kareto ma sombi jeju guru boni kine ngi fo ngoni jala be mate mu kana kammi babe ni safi bari ngolo wala mo bamati asombi jeju mo yala fadam be mo le ko mo kana de ko la jar bari mama do frente ngalo na ni mo ay do mo va sutel baba ñu ndingu ben garden atle mo ñato côté aja kade sambu mbama la denka ñi kumpo fanal almadu ko ma jël tulu alhamdulillah rabbil alamin en to be masoel ntoli ñin funko landin kote ala le bajola beduwa kan landin anala molu anala Ousmane gemme akir konchon kolu be beduwa kan ñi ñong ala masiala banko kan kata ko landi do ko min ki jangina ma fo do ko ne manke de bare alhamdulillah tento be man soyle kata ko ñin do ko akuma yata ya min fo ko moli e funti suo kono e ko kewolu ali e damme bula ali ngata kunkoto baguto dilan wala mu landin ko te wala kenyina ani Ousmane jamme ne landin tara ñin kunkoto e kamirele ko atada male be agir koncho barwa tara ala komalan kolu wol ba ten kan ate na funtita ala komalan kolu wol ba anoma kan ntul akir konchon kol ntul mi balurin akir konchon kolla kata ko niya mo akir koncho wala mu gadinoti wala mu kunkoti ni tata bi amunta ite bakari fati suwole kutema wala tinna iban futano banjurundin kolla saroto banjurundin kol nyinang ye kunko min bo nyinang he alhamdulillah rabbil alamin saro ndol nyinanga nga ma fenko do ku tio hectare lulu ndol nga wala do ku nyin dimas nyin arju sibiti na la min ba kan bakari fatini la fita yenna ye mabe ndol ninna dimbayalu be sate ngolu be ibita ma ko la tia sola ni bota kunko tio la kunko to yena saroto saro fana hectare saba ndol nga wala do ku nyina ndol sama yalla ndol ma farosoto ndol nyine mun na do koti bare koti bale fana mal na e ko do wala bulle kodo alhamdulillah kodo alhamdulillah yalla kodo bu kadiyam kodo baraka findi mo wala butu alhamdulillah baraka bari on anen kabem be sa 3 to anya fe bale kono jang kalba je nyamen dum lam yalon ko agriculture ne nare ne makor balu mun bota lamen gindumu kana ke nindo ko nyin ke jang president la yamaro kan adun suti bañi kan Ousmane Diame wala ba ko nyaato ko aliya mo nyame ala nyame ñim farama do ko la dolti mbar to do
Abaraka Bakar and take to them board double. Dapat itulah station itu itu doko ya. Internet station na do class of Jambanjeli, New Farm Center, Jambanjeli, Como South. Ya kapan aja kena doko ya? Kana doko jang, ni ajen bokela. Konda ni mu kuer mi yalan ko president ko mimu namuru kunkoto. Namuru kunkoto o mo bele ma. Ada mi aje ko namuru kunkoto. Amanje ko bita doko pour ka de president hani. Akoy muru kunkoto e doko ke ye balwala. Ebe balula minna fana isa doku o kamala wala na ngayin kunko doku jang pour kana jang ka doko ke agriculture to yala ni ajuwe luminal be jam kurbala nimbi man kiliya de kado ni ajo bebe nola ka fom bette momento bi e folo ba folo na daire to baye mu Usman Jammete ala kato kan ana ala sawaro kan ay mol ka fu nyoma ay mo be ka kilimot ay wala na mo be benda na ko da ngara do mo be ka kurndi nyola gos mo le mat mi yalan ko ala do kulal ay horoma baki ay buña ni moy horoma ay buña e fana nyanta lo nay wat naw ay kuri killo ke wado waden kan dankara soto dum ko nya faso je nga nya faso do jaji baki because do ko wado folo nga jigilate do barka ben fangu to anyu tara fa wulda ko wulda wado alhamdulillah sa ne ngam ren ko ko darele ma fonyina ba gamma je simol be nya soto be nya alhamdulillah woro fana simol be jele nyaaji ni dum faro tindi wala do mandi o ello so demande mandi dunda faro ko alhamdulillah mo be karola nyama kende ko mano amerika dula beto fara sako jambur mo ela molya ko do abele be da bon bawa ni hectare woro la en to wale wala do mon ngale wol doku ko do jari ala jari ni ala ke nimmo hectare mo so ba tanil lu mi tamiro ni ala ala da rek fa bindel da to kende ki abarante la no yalo jango ko nango abarka wala ba ke to du fa dembo da ko wala dembo da bote ay extension do kula mo yala jamangele bari fanan kana janne ko ngado nyol nyemen dron kana ka nyobul mo janga dum biente sewobe keri nyambao e to ñoo ñi ñata e ko hectare wala ne ngam ndi wala do ku bare jare ko ngam bi sa da jare mi ala janne bina ben tan la no ko yala istima be bi moto badala la bi banu nyimala nyimman ku do mo jamala do ora We still with the regional director, Mr. Usman Jammeh, going around different huge farms outside 3. This is a groundnut farm. Of course, I have not jumped on. Mr. Jammeh, this is a groundnut farm, a huge one for the matter. Yes, Mr. Fati, this is 7.2 hectares of groundnut farm. You have two varieties here. You have Estaka, you also have 7333. Like I asked you when we were at the maize farm, how has things gone? How have things unfolded here? Well, it is just the same. We planted the groundnut again with the support of the regional extension staff, with the support of landing quarter of Nari, and also with women around Lamen, Banjurunding, and the other surrounding villages. I must also particularly thank Hussein Ubaji and his tractor plowing team. They've done a tremendous amount of work here in ensuring that the place has been plowed properly. Certainly you must have some problems, some bottlenecks. Yes, for us this is the beginning of the greening idea or greening concept of Site 3. At the beginning there were zero funds, so that we have to be supported. But as we speak now, we expect that by next year nobody will support us. We will have funds that will be able to revolve around and ensure that we do everything on our own. I think this concept can be self-sustaining.
Now, this is a pilot phase, as you have just highlighted. How do you think this can be replicated elsewhere? What would you tell your colleagues, say in Kerewan, in Upper River region? How can this be replicated? Yes, this can be replicated throughout the country, because if you look around, you will see that in every region there are agricultural centers. You have mixed farming centers, or what we now call